Welcome to yet another session of vidhaitalks CBSE 10th standard live mathematics session. Every Saturday 7:15 க்கு நடத்திட்டு இருக்கோம். And இன்னைக்கு quadratic equations உடைய endல இருக்கும், fag endல இருக்கும். And then we will try to introduce a surprise element for you. Though it was not mentioned, it is a surprise element. At the end of the quadratic equation, we will discuss on that surprise element. Problems என்னென்ன சால்வ் பண்ண போறோம்ன்றது தான் இன்னைக்கு நம்ம quadratic equationsல கொடுக்கப்பட்டது. So we will go ahead with the quadratic equation solve. First thing, quadratic equationsல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, quadratic equation is a degree 2 equation அப்படின்றத பார்த்தோம். degree 2 equation அப்படின்றத பார்த்தோம். Which means அதனுடைய format ax square plus bx plus c ன்னு இருக்கும். a x square உடைய coefficient is not 0. So it should exist. So it should be of the form ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c. So this is the model by which we will be looking. ஒரு quadratic equation உடைய மாடல் தான். x ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் என்னவா இருக்க கூடாது, ஜீரோவாக இருக்க கூடாது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இல்லைன்னா இட் பிகம்ஸ் லீனியர். இது போன கிளாஸ்ல பார்த்தது தான். அதுக்கப்புறம் what did we learn? We learned that a quadratic equation can be solved by factorization method. Split sum methodல போடலாம்ன்றத பார்த்தோம். I gave you clue on plus minus 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 and so on in the previous video. Then nature of roots, that was what we discussed in the next session. Nature of roots என்ன சொல்லுது? Discriminant பத்தி பேசுது. Discriminant is to distinguish something. When a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c, coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and c is the constant. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, நம்ம ஒரு கிளாஸுக்கு போகும்போது போர்டில் டீச்சர்ஸ் எப்பயுமே எழுதுறதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. யூ குட் ஹவ் நோட்டிஸ்ட் ஈஸிலி மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ் பர்டிகுலர்லி when they go to a class they use chalk and they write and then they dust and then they come out, but that is not the way the real mathematics should have been. It should have been more communicative, and that is why we say maths is a language by itself. Language na communicate பண்ணணும், not by writing. It can be spoken also. So there exists அப்படின்னு சொன்னா பிள்ளைகளுக்கு புரியணும். So what I do in my teaching, I always go with a lecture method, adaptive method. So if you look into my eyes and listen to my words, definitely you can understand the concept. நீங்க அதை விட்டுட்டு போர்டில் தான் எழுதணும் நினைக்காம அட்டென்டிவா இருந்தா, ஹெட்செட் போட்டுட்டு கேட்டா கூட மைண்ட்ல ஒரு விஷுவல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் போட்டீங்கன்னா, most of my students say that every time they say, என்ன சொல்றாங்க, மாஸ்டர் உங்க டீச்சிங்ல ரொம்ப பிடிச்சது என்ன, யூ மேக் அஸ் இன்வால்வ் இன்டு த சப்ஜெக்ட். இப்போ நேற்றுக்கு நம்ம வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பத்தி, வெசல் வாஷிங் பத்தி ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தோம். நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு. மோர் தேன் ஆல்மோஸ்ட் 100 வியூஸ் ஒரே ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்குள்ள கேரி ஆயிடுச்சு. ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. என்ன சொல்றாங்க கமெண்ட்ஸ்லன்னு பார்க்கும்போது எல்லாருமே உள்ள இன்வால்வ்டா இருக்கு, கிரியேட்டிவா இருக்குன்னு. ஸோ ஹவு டிட் தட் ஹேப்பன்? தட் மேஜிக் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ சினிமா, த மீடியா. ஸோ உங்களுக்கு விஷுவலாக லேர்ன் பண்ணிக்கிறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது தான் நம்மளுடைய பேட்டர்ன். ஸோ ட்ரை டு ஃபாலோ இட் வேர் எவர் பாசிபிள். விஷுவலி யூ ரைட், ஓப்பன் அ நோட் புக் இன் யுவர் பிரெயின், அந்த பிரெயினில் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிஎக்ஸ் பிளஸ் சின்னு எழுது பாருங்க விஷுவலி. ஸோ யூ சேவ் யுவர் ஃபிசிக்கல் எனர்ஜி. திஸ் இஸ் த எக்ஸாம் டிப் தட் ஐ கேன் கிவ் ஃபார் CBSE children. Because you may have to solve over 1000 problems in a day. In a year. Over 1000. ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா சம்ஸ் ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ. எங்கிருந்து போடுறது எப்படி போட முடியும்? You need to open a virtual paper, a virtual notebook, a virtual pen and start writing in your mind. You can solve the problem. Anyway, I will try to give here and there some hint for you in scribbling so that you can also follow the notes. Now this one is nature of roots, which comes under discriminant. So that is what we have to see. You can see here nature of roots. And இங்க வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம், டெல்டான்னு போட்டோம். டெல்டா is the discriminant. To discriminate things, discriminant. And what happens? B square minus 4ac is the sole purported thing. This is what we saw. B square minus 4ac is positive, gives distinct roots, equal to 0, 2 equal roots, same value. Distinct and unique, different values. Negative, which means no real roots. No real roots is complex or imaginary. Complex is
higher class la padipom, or otherwise it's imaginary. So using the discriminant. So this all we discussed in the previous class. Now in exam point of view, most of the models are there, and on the model question pop. In last class we discussed about a lotus problem, which in example one lotus sum eduthu pothom. And now in today's class I will give you one more example, real life scenario. But before that, let us first look into example 9. Why I should teach example 9? What is the purpose for this example 9? To make you understand the discriminant, how do we find the nature of the roots, and then how to write it using the formula or whatever we have learned. Look at this question which says 3x square minus 2x plus 1 by 3. Hence find its nature of the root. Two questions are there. Find the discriminant, find the roots. So two questions are, find the discriminant, find the roots. ரெண்டு கொஸ்டினுமே கேட்டிருக்காங்க. If they are real, ரியலா இருந்தா கண்டுபிடின்றாங்க. So obviously இது ரியலா தான் இருக்கிறதுக்கு chances அதிகம், because they are saying find. Not real na find out பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? So this is the simple clue that usually CBSE question paper gives us. If they are real னு கொடுத்திருக்காங்க, so obviously it has to be. Otherwise இந்த question கேட்கிறதுக்கு reason இல்லை. So you can think it that way, unless and until very rare that someone asks you to really test your mental ability to solve the problem. Sometimes questions come of that type also. Now look at this. A value is 3. A is equal to 3, B is equal to minus 2, B is equal to minus 2, and C is equal to 1 over 3, 1 by 3. Discriminant kandupidikano. We know we have to find B square, we know we have to find 4AC, and then we have to relate it. B square value is 4, B square value is 4, and 4AC is 4 into A into C. A into C is 3 into 1 by 3. Paranga thirumba mental mathematics. 3 into 1 by 3, 3 cancel, so the answer is 1. Multiply with 4, so 4AC value is 4. Both the values are equal. You can see B square and 4AC are equal, which means B square minus 4AC is 0, obviously. By our nature of roots principle, here you can see if it is 0, we can conclude they have two equal roots, which means in this question we can observe that they have two equal roots. Hope this question was simple. Why I always recommend simple questions? As being an educator, long time serving as a principal and academic advisor, as well as an educator, I have traveled across 57 schools. I always insist the schools to go with a question paper at the initial level based on NCERT. NCERT book la irundhu questions ella modalla kelunga. Book la irukra questions modalla kulandingalai thayar pannunga to make them understand the subject, get interest in the subject, and then ask extra questions, and then ask next level question, level 2, increase the level. But what happens here? Question paper eduthavane tough question paper, CBSE na school liye tough ah kekka aarambichirudhu. appo paiyanukku enna agum, student padikira student paiyano ponnu demotivate aidranga. First 1 month 2 month kulla fail aidranga, mark kammi aidudhu, padikka interest e vara maatengudhu, and that is why maths is becoming more and more irritable. And that is why even top politicians, chief minister of Tamil Nadu interview la solra enak maths varadu, padippu varadu. Super actor ultimate star Ajit Kumar avargal solraru maths varadu, padippu varadu, படிப்பு எனக்கு ஏறல அப்படின்றாரு எதிர்கட்சி தலைவரா இப்ப முன்னாடி டெப்யூட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தா உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள். இவங்க பொலிட்டிஷியன்ஸே ஏன் படிப்பு வரலன்றாங்க? அப்ப அந்த சேஞ்சஸ் ஏதாவது கொடுக்கணும் இல்லையா? பேரண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் திங்க். நீங்க படிக்கிற காலத்துல உங்களுக்கு மேக்ஸ் பிடிக்காம புரியாம போச்சுன்னா அதே why do you put the pressure on the children? Ask the question this way. Question paper நீங்க போய் பேரண்ட்ஸ் ஸ்கூல்ல போய் அப்சர்வ் பண்ணுங்க, ஸ்கூல்ல கேளுங்க. In Vidhai talks we speak about a playlist. ஒரு பிளேலிஸ்டுக்கு உப்மா UPMA, உங்கள் பிள்ளையை முன்னேற்ற ஆசையா? அப்ப அதுல I give you tips, parenting tips, how to approach the schools and ask questions to the schools. மார்க் பேஸ்ல क्वेश्चन கேட்கறத விட்டுட்டு பையன் புரிஞ்சுக்கிட்டானா, அவன் என்ன சாப்பிட்டான், ஃப்ரெண்ட்ஸோட பழகுறானா, எல்லாத்தையும் கேட்கணும். 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல போய் இதெல்லாம் கேட்பாங்களான்னா 10thல கேட்க முடியாது. லோவர் கிளாஸ்ல இருந்து கேட்க ஆரம்பிச்சா 10th வரும்போது பாடத்தை பத்தி கேட்க முடியும். We can speak about education at that time. So keeping that philosophy aside, try to bring a change by asking positively to the school to provide a healthy way of improving the knowledge. First from the book, then level 1, then level 2, and so on. You can increase the standard. I know I can challenge, I can name the schools also. Soon we will be doing that also. There are schools which have completed the portion. 14 chapter முடிச்சிட்டாங்க. எப்படி 14 chapter முடிச்சாங்க?
4 months கூட ஆகல, 5 months கூட ஆகல. 10 months போர்ஷனை 12 months இருக்கு. 10 months போர்ஷனை கவர்மெண்டே 2 months கட் பண்ணிட்டாங்க. 10 month போர்ஷனை நீங்க 4 months 5 monthsல எப்படி முடிக்கிறீங்க? How will the child will understand? And what good invention we will be giving? இந்தியாக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம்? I don't think so. But coming back, நீங்க இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா தெரியும் நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்கா படிச்சா நல்லா ராக் பண்ணலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அகாடமிக்கலா தே ஹேவ் ஃபெயில்டு, அகாடமிக்கலா ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க, பட் போர்டு எக்ஸாம் வரும்போது எக்ஸலண்டா பண்ணுவாங்க, மார்க் சூப்பரா இருக்கும். ஸ்கூல் லெவல்ல ஃபெயில் ஆனவங்க, I can give you instances, and they are settled in a good job now. They are being entrepreneurs. நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு கம்பெனில வேலை செஞ்சா கூட ஹை லெவல்ல வேலை செய்யறது, நாட் அட் a காமன் லெவல். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இன்சைட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Coming to this 4.3 problem, find the nature of roots of the following quadratic equations if the real root exists. For this problem solve, இப்போ குவிக்கா நீங்க பாருங்களா, இதுல a என்ன 2, b என்ன -3, c என்ன 5. First step என்ன b square. What is b square? b square is 9. What is a into c? a is 2, c is 5, a is 2 and c is 5. So ac becomes 10. 4ac becomes 40. So நீங்க இதே மாதிரி எக்ஸாம்ல எழுத முடியாது. You can't write like this. You can, but you are not expected to write like this. Okay. இப்படிதான் can I do அப்படின்னு கேட்பாங்க. என்ன can I doன்னு ஒன்னால செய்ய முடியும், என்ன செய்ய முடியாதுன்னு ஏதாவது இருக்கா? So we should know that purpose. Like 4ac, இப்போ b squared and 4ac you compare and see b square value is less than 4ac. So obviously by the property, you can check with the property. Every single time go back to the book, b square minus 4ac negative, so no real roots. Every time you read this, இப்படி திருப்பி படிச்சா you will understand what is happening around the process. So quickly we can solve the problem. Here you have a 1 mark question. Find the values of k for the following quadratic equation so that they have equal roots. So that they have 2 equal roots. Equal roots கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப என்ன b square and 4ac are equal. That is the meaning. What is the value of b square here? Oh my god. Now this problem is important for simple reason that this is not in the standard form. And one more very important thing, children, those who are watching this, உங்க ஸ்கூல்ல அடிக்கடி ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க குழந்தைகளா, பசங்களா, உங்க ஸ்கூல்ல என்ன சொல்லுவாங்க? ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் படிங்க, ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் படிங்கன்னு தெரியாம கேக்குறேன். ஒருவேளை புக்கே இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க, சிலபஸ்லாம் மாத்திட்டு ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் क्वेश्चन பேப்பரை படிச்சுட்டு போனா என்ன ஆகும்? So when you read a book, you should know what is the purpose of reading the book, and அதுல இருந்து ஏன் அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு தெரியணும். இப்போ நம்மளோட இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. Why I say it is important? Because this question is not in standard form. அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல மாத்த தெரியுதா முதல் செக், அப்புறம் ஏபிசி கண்டுபிடிக்க தெரியுதா, அப்புறம் b squared 4ac ரிலேட் பண்ண தெரியுதா. ஸோ 3 கான்செப்டை செக் பண்ணக்கூடிய சம்மா இருக்கிறதுனால இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேட்டகரியில வரும். அப்போ நம்ம நாலேஜ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அப்ளிகேஷன் ஸ்கில், அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டைப். அப்போ இந்த கொஸ்டின் ஆப்வியஸ்லி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அப்படிதான் கொஸ்டின் கேட்கணும். நாட் தட் பிகாஸ் இது 2015ல கேட்டாங்க, இது 2021ல கேட்டாங்க, அதனால இது இம்பார்ட்டன்ட்னு இல்லை. ஸோ தட் டிஸ்டிங்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன். நம்மளுடைய செஷன்ல ஃபாலோ பண்றவங்க vidhaitalks@gmail.com ரெகுலரா மெயில் அனுப்புறவங்க இருக்கீங்க, கமெண்ட்ஸ் போடுறவங்களும் இருக்கீங்க. மெயில் அனுப்பும்போது உங்களோட நேமும் ஸ்கூலையும் சேர்த்து அனுப்புங்க. உங்க நேமும் ஸ்கூலும் அனுப்பும்போது I get to know. vidhaitalks@gmail.com அனுப்பும்போது first 50 students we will pull out first 50 students have Zoom session, 1-to-1 session during board exam. மராத்தான் இருக்கும், 6 hours 8 hours break கொடுத்து free session எடுப்பேன். Nobody would have done like that. I am willing to do that. This is my humble way to give my thanks to the society. சமுதாயம் எனக்கு எவ்வளவோ பண்ணியிருக்கு, அதுக்கெல்லாம் திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய டைம். So I am giving this. Please share this video and this concept to others also. That will help them. Next, இப்போ இந்த சம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு மாத்துறோம். எப்படி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு இந்த சம்ம மாத்த போறோம்? Let me open my notebook so that you can see that as well. The book. We will solve this question. The question says
kx times x minus 2 plus 6 equals 0. And one thing, last class la irundhu sila students doubt ketanga. I have solved the problem actually. Pona samla na the sum solve panna, but chat la I couldn't reply. So whenever you ask some questions in the chat, I will try to solve that problem. illa edhu student important எனக்கு முன்கூட்டியே தெரியும், அதனால I will be making that attempt already to solve that for you. Now coming back, kx times x minus 2 plus 6 is equal to 0. In the sum la convert it into standard form, which is kx square minus 2kx plus 6 equals 0. And obviously school method I am teaching by school method. Engineering method la போடுறதுனா வேற மெத்தட் இருக்கு, ஷார்ட்கட் இருக்கு. யாரோ ஒருத்தவங்க ஷார்ட்கட் போட்டு கொடுக்குறாங்க, அது நல்ல அப்படியே மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வியூ போகுது, சூப்பரா ஈஸியா போடுறாங்க, நீங்க போட்டீங்கன்னா ஸ்டெப் மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க போர்டில். I don't endorse that, I don't buy that statement, but the truth is every short trick need not fetch you full marks. So if you are getting into some short technique, directly I am doing a 4-mark question deserves steps, you have to go with steps only according to the syllabus and blueprint as per NCERT, I mean CBSE. Now go to this problem. Here you have the value of A is k, B is minus 2k, and C is 6. So A, B, C, all the three are known now. We need to get a B square. So B square becomes minus 2 the whole square, which is 4. K into K is K square. Minus 2K the whole square. Minus 2K the whole square. B square. Square na 2 times you have to multiply the same. Minus 2 into minus 2 becomes plus 4. K into K is K square. And then here you have A and here you have C. You have to multiply AC. Let me choose another color to find out AC. AC is very cool here, blue color. Jokes apart, it is 6k. Then I want 4ac, which is 24k. 4ac is equal to 24k. Now b square minus 4ac. So in the problem kapram important ana oru vishayam varapogudhu. Keep waiting, you will know what I am trying to say. Next one, b square minus 4ac, 4k square minus 4ac is equal to 0 நால் ஒண்ணுதான், is equal to 4ac அப்படினு போட்டாலும் ஒண்ணுதான். You can either write b square minus 4ac is 0 or you can write b square equal to 4ac. So when I plug in here, you will have 4 and 24 cancelled out to give 6 times. And next, and most of the children do this mistake, or k squaring k inga cancel பண்ணிடுவாங்க. You can't do that, you have to take commonly outside and then simplify because it is degree 2. பாருங்க, இந்த k square இந்த k வும் cancel பண்ணக்கூடாது. You should not cancel this out. Because degree is 2, you must have 2 values. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இந்த k square k ல you have to take commonly out. So it is like k square minus k equal to 0. K square minus k is equal to 0. I know I'm hiding, the board is hidden. Okay, I'll lift it up. And here you have now k times k is commonly out taken out to leave k minus 1 is 0. And therefore your answer now becomes k is equal to 0 or k is equal to 1. K is equal to 0 or k is equal to 1. So I've got two different values for k. So long story short, if an equation is not in standard form, you have to convert it into standard form. That is the step 1. And then step 2, bring the values of a, b, c separately, point it out. இந்த மாதிரி a, b, c தனியா point out பண்ணணும். இந்த மாதிரி தனித்தனியா point out பண்ணணும். Once you point out a, b, c, find b square, find ac, find 4ac, then relate it. If b square and 4ac are equal or negative or positive, that relationship, the nature of the roots, that's a concept. And once you do that, you are assured of full mark. So getting the nature of root is such an easy task. You can solve the problem that easily. And now we will move on to the interesting part that I was mentioning to you. Enna abdina, we will introduce to you one topic today, which is none other than our arithmetic progression.
which is none other than our arithmetic progression. Arithmetic progression na enna? Just now in the previous session we are conducting state board mathematics. Also at 6:15 regularly we are conducting live streams. 6:15 regular 10th standard max irukum. I keep saying CBSE ல இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஸ்டேட் போர்டு புக்கு தான் எக்ஸலண்டான புக்கு, நிறைய கண்டென்ட் இருக்குன்னு. ஸ்டேட் போர்டு பசங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, சிபிஎஸ்சி விட உங்களுக்கு வால்யூம் நிறைய இருக்கு, நீங்க நல்லா படிச்சா நல்லா ஷைன் ஆகலாம். கொஸ்டின்ஸ் கேட்குற மெத்தட்ல தான் டிஃபரன்ஸ் வச்சிருக்காங்க போர்டை பொறுத்த வரைக்கும். பட் கண்டென்ட் வைஸ் I can openly challenge and then say, I can open and challenge, I can say that state board is the best book. Tamil Nadu state board is the best book in mathematics for sure. ஏன்னா நான் எல்லா போர்டும் நிறைய போர்ட்ஸ் புக் பார்த்துருக்கேன். I am pretty sure nobody can challenge that to me. If they want, I am also willing to debate with them if any. And coming back to arithmetic progressions now. இப்போ arithmetic progression என்ன, progression என்ன? So from there we will start our question. So what do we mean by progression? Where do we start with our applications? Here we go. Have you ever noticed the hidden rhythm of our world? From the steps we climb to the seats in a stadium, sequence is everywhere. This is arithmetic progression. Have you ever noticed the hidden rhythm of our world? From the steps we climb to the seats in a stadium, sequence is everywhere. This is arithmetic progression. Have you ever noticed the hidden rhythm of our world? From the steps we climb to the seats in a stadium, sequence is everywhere. This is arithmetic progression. Have you ever noticed the hidden arithmetic progression உடைய applications எங்கெங்க இருக்கு? இவ்வளோ நிறைய applications இருக்கு arithmetic progression பொறுத்த வரைக்கும். arithmetic progressionன்றது ஒரு சீக்வன்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி progressionன்ற வேர்டு பார்த்தோம் இல்லையா? What do we mean by progression? Progression means we are moving step by step, மேல 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 மூவ் பண்ணிட்டு போறோம் இல்லையா? அதுதான் நம்ம வந்து progression அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ கீழே இருந்தனா மேல வந்திருக்கல, இது progression. மேல வரது மட்டும்தான் ப்ராக்ரெஷனா? அப்ப கீழே வரது ப்ராக்ரெஷன் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் ப்ராக்ரெஷன் தான். அதோ கீழே வந்துடுறேன், அது ஒரு ப்ராக்ரெஷன் தான். இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வந்துடுறேன், இதுவும் ப்ராக்ரெஷன் தான். ப்ராக்ரெஷன் கேன் ஹேப்பன் பை ஐதர் யூ கோ upwards or you can go downwards and still it is called progression. அப்ப ப்ராக்ரெஷன்ன்றது எப்படி இருக்கலாம்? மேல் நோக்கியும் போகலாம், கீழ் நோக்கியும் வரலாம். அசெண்டிங்காகவும் இருக்கலாம், டிசெண்டிங்காகவும் இருக்கலாம். But if it follows the same pattern of addition or subtraction, if it follows the same pattern of addition or subtraction, then we call it as arithmetic progression. If it follows addition or subtraction. இப்போ நம்மளோட புக்ல பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கலா ஒரு புக் இருக்கு. நம்ம புக் டிஜிட்டலி லக்கி எஸ் we are having digital content to explain. இப்போ ஒரு லேடர் எடுத்து பார்க்குறோம். இவங்க கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ல லேடர்ல வந்து rungs of a ladder decrease uniformly by 2 cm from bottom to top. The bottom rung is 45 cm in length. The length in centimeter of the first, second, third, the bottom are respectively. என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க, ஏணி ஸ்டேர்கேஸோட ரங் என்ன ஆயிட்டு கம்மி ஆயிட்டே இருக்குதோ இதுதான் ரங்குன்னு. என்னன்னா குறுக்க போடுறதுல ஸ்டிக்கர் தான். பாட்டம்ல இருந்து அப்படியே மேல போக 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 அப்படி இருக்கு. யூடியூப் இம்ப்ரெஷன்ஸ் கிராஃப் அப்படி இருக்கும், அனாலிட்டிக் கிராஃப் அப்படி இருக்கும். இந்த ஷேப் கம்மி ஆயிட்டே போகும் பாட்டம்ல. அண்ட் ஹியர் ஐ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங். ஐ ஆல்வேஸ் சே a beautiful message, as a so called message. கீழ் லெவல்ல கிரவுண்ட் லெவல்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க, மேல கம்மியா இருக்கும். அண்ட் பயாலஜில இது ஈகோ சிஸ்டம் சொல்லுவோம். ஸோ பிளான்ட் ஈகோ சிஸ்டம் ஆர் வாட் எவர் இட்ஸ் ஈக்கோலாஜிக்கல் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். அதுல கீழ் லெவல்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் மேல ஒன்று, அதுக்கப்புறம் மேல ஒன்று, அதுக்கப்புறம் மேல ஒன்று. அந்த டாப் பீக்ல இருக்கிறவங்க கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. லெட் அஸ் கன்சிடர் another எக்ஸாம்பிள். பீப்புள், காமன் மேன் நிறைய பேர் இருப்போம், லீடர்ஸ் கொஞ்சமா இருப்பாங்க. இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர்னா ஒருத்தர் தான் இருக்க முடியும். சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. அப்போ வாட் டு வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ்? மேலே போக 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 யூனிக்னஸ் வரும், பவர் வரும். அண்ட் டோன்ட் வரி இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் மோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பி கான்ஃபிடென்ட் as long as you are alone. லைன் இஸ் ஆல்வேஸ் alone. மூவிலெல்லாம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, சினிமா சிங்கம் சிங்கிளாக தான் வரும்னு சொல்லுவாங்க.
அந்த மாதிரி அதையும் ஞாபகம். But this block, continuous block, is the arithmetic progression that we are mentioning in this ladder example. Look at this example again. ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு, அப்புறமா அது 4 ஆயிடுது, அப்புறம் அது 9 ஆயிடுது. But what happens here? The numbers becomes, the 1 becomes 1 becomes 2, 2 becomes 3, and so on. Now, 1 square is 1 square. So, visualize the geometry. One second. Visualize the geometry. 1 becomes 1 square, 2 becomes 2 square is 4, 3 becomes 3 square is 9. So, 3 squares are placed, that is 3 square. Okay. Now, what is the pattern you see? Is it having same difference? Is it growing arithmetically? That's a question. So, arithmetic progression ki idella oru example. Arithmetic progression is vera, sequence is vera. Every sequence need not be arithmetic progression, but every arithmetic progression will be a sequence. Sequences ku tani exercise state board la irukku. In case you are watching this video, sequence enna detail ah purinjukonumna the 615 Tamil Nadu board inni date la potirukkiradhu will be there as on 22nd August 615 Tamil Nadu board oda video paarenga. Adula arithmetic sequence பத்தி explain, not arithmetic sequence, general sequence function பத்தி explain பண்ணிருப்போம், which will be useful for you to watch before you understand arithmetic progression. We will quickly define few examples for or the vocabulary for arithmetic progressions before we get into the real problems. Okay, arithmetic progression. Computer science la, in computer I'm taking you know analogy என்ன சொல்றோம், environment அப்படினு சொல்றோம். கம்ப்யூட்டர்ல ப்ரோக்ராமிங்ல in case you are writing they say environment. If you study social they say you know ecosystem, நம்மள சுத்தி இருக்கிற environment அப்படினா சுற்றுப்புறம் அப்படினு சொல்றோம். அதுக்கெல்லாம் மெயின் vocabulary அப்படினு சொல்றோம். Once you are good in vocabulary, the words that we speak, then you know these vocabularies only constitute or exist in our environment, and we pick up vocabulary from the environment. திருப்பி சொல்றேன், நம்மள சுத்தி என்ன environment இருக்கோ, whatever environment is around us, from there we pick out the vocabulary, and whatever vocabulary we have, based on that only we will create our own environment. So இனம் இனத்துடன் சேரும் அப்படினு ஒரு பழமொழி இருக்கு, birds of same feather flock together. Here what happens, to get into this vocabulary first in arithmetic progression, once you get into the vocabulary, then you will know the environment of arithmetic progression. Once you know environment, and conquering the subject is easy. I'm not going to solve more problems, I'm just going to give a narrative arithmetic progression definition today. Let us first understand what is a term. What is a term? Term is the value that we are speaking about. Preferably, we speak about a number, and it is a real number. Now, if I'm going to ask you which term, that's the next vocabulary. First, I'm introducing term, and then we say which term. By which term, I mean we are speaking about its position. When we speak about its position, we say it as a natural number. So what happens here? A natural number gets mapped into a real number. Second term in an AP, or for that reason any sequence, but we are going to focus more on AP only here. Second term is 2.5. Very meaningful. The second terms is a natural number. The 2.5 is the value associated, which is the actual term, which is actually the number, the value that is into the picture. So now these are the two things that is going to confuse every time. I have taken at least 3 minutes of time to introduce this vocabulary, because this environment, this ecosystem will help you to understand arithmetic progression. Without knowing what is term, and without knowing what is which term, you are not going to conquer. So it is my set of
way of teaching to make you understand. And next we will look into another term, which is first term. The moment I say first term, now your face becomes happy. I know reason. First term na enna theriyum namakku முதல்னு தெரியும். First na 1 ன்னு தெரியும். அது term na T1 ன்னு வெச்சுக்கலாம். உங்க ஸ்கூல்ல புக்ல அல்லது A1 you can call it T1 or A1, whatever it is. Term 1, I prefer term 1. So throughout when I teach, I will be teaching only term 1. I will not use A1. First term T1. What is the value? It can be anything. Maybe 5, maybe 7, maybe 11, whatever. Now first term nu sonna T1 5. T1 க்கு வேற ஏதாவது ஃபார்மட் இருக்கா? It can be any number. I call it A. See, A is any number which is the first term. 5 is an example which I gave. Not necessarily it has to be 5. It can be anything. Hope I am understandable. Next, what we will be looking at is difference. What is a difference? It's not a very complicated word. We have been seeing this word right from our lower class. English la difference na enna paathirukom. What is the difference between 7 and 10? 3. What is the difference between 2 and 5? 3. What is the difference between you and me? Teacher, student, master, disciple. Okay, the same way the difference is really the subtraction. Difference ன்னு சொல்றதுக்கும் subtraction சொல்றதுக்கும் ஒரே difference தான் இருக்கு. Again, difference na வேறுபாடு. வேறுபாடு, difference. வேறுபாடு 3. The difference between 7 and 10 is 3. Difference between 10 and 7 is also 3. Difference between 7 and 10 is 3. Difference between 10 and 7 is also 3. I underline the word also 3. You will be shocked. No, master, 7 minus 10 is minus 3. 7 minus 10 is minus 3, I agree. But I didn't ask subtraction, I asked difference. Difference is different from the subtraction. So that we need to understand. And once you understand that, you will know why I am saying that. The next term that we are going to study is introduce one word before that, which is called a common difference. What is a common difference? Common na பொதுவா இருக்குது. Difference na வேறுபாடு. வேறுபாடு, the change that is happening, if it is common, if it is same throughout, if it is uniform everywhere, we call it common difference. Let us take this example. I have a number 3. Where is it? First place. So we call this as first term. இது முதல் பிளேஸ்ல இருக்கனால இது பேர் first term. அப்ப T1 is equal to 3 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா நமக்கு அந்த சீக்வென்ஸ்ல starting with 3. So when they are giving something else, they say, for example, they say the difference is 2. வேறுபாடு 2. வேறுபாடு 2 இருக்கு. அப்ப 3 க்கு அடுத்த நம்பர் என்ன? What is the next number to 3? You will add plus 2 to them. And then you will conclude that the number is 5. Because you are adding 2 to them. How did we add 2? Because they say the difference is 2. Again, if I am going to ask what is the next number, again you are going to add 2 to that, and then you are going to conclude that it is 7. And so on. You add 2s and go on and on and on. Now, interesting part. Someone is asking me, Master, what if I have this question starting with 7? I want to find what is the previous one. Very simple. Subtract 2 because the difference is there. So you put 5 here. And what happens here? 3. 5 here, 3. And here, subtract 2. 1. Again, subtract 2. Master, 0th term place is the, that is why I said term, and which term has got different meaning. So now you say 2 you have to subtract, which is minus 1, and so on. You can reduce it. So now you can understand the word common difference. And when I say the difference is plus, or when I say the difference is minus, it is mere understanding. நமக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்ன்றது தான் முக்கியம். இப்போ ஒன்று ப்ராக்ரஷன்ல இருக்கு. ப்ராக்ரஷன்னா முன்னோக்கி தான் இல்லை, பின்னோக்கியும் போகலான்னு சொன்னேன். பின்னாடியும் வரலாம், முன்னாடியும் போகலாம். So when we go forward, we denote by plus, and when we go backward, we denote it by minus.
the profit நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா, profit அது plus, loss minus. So when there is a profit we denote by plus, and when there is a loss we denote by minus. When something is increasing, plus, when something decreasing, minus. இப்போ ஒரு seed வைக்கிறோம், seed அப்படியே grow ஆகுது, plant என்ன ஆகுது, increase ஆகுது. இப்போ விதை டாக்ஸ் சேனல் இருக்கு, சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, வியூ ஹவர்ஸ், வாட்ச் ஹவர்ஸ், சப்போர்ட், ரீச்சபிலிட்டி எல்லாமே என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? தட் இஸ் கால்ட் arithmetic progression. Sometimes it becomes geometric or sometimes it becomes exponential. Arithmetic, the difference is common. It keeps moving in a forward way in a stepwise pattern. We will look at one small application video so that you will get to know what we are looking at, right? So in this problem particularly, you can see that we have simple interest. 10,000 rupees invest பண்றாங்க, at 6% simple interest. So simple interest is the example for arithmetic progression. The interest keeps going on. The interest keeps going on in a stepwise increasing way. This is an example for arithmetic progression. And similarly for geometric progression, we can take another example. Geometric progression is exponential multiple. That is the compound interest. So these types of application problems and interesting other things about arithmetic progression will be our next topic in our Vidhai talks session. We will have a good session, and exam point of view, quarterly, terminal exams we will discuss few more things, but exam point of view is my only thing is board exam in my mind. Other mind we will always discuss content. Hope today's session was fruitful, useful and interesting. See you again in next Saturday 7:15. Bye bye.